编，编， plate, edit, compile, compose, write, invent, 编， 编的意思是把条状物交叉地织起来制成物品。 it means to weave strips together crosswise to make an object. 奶奶用竹篾编了一个篮子。奶奶用竹篾编了一个篮子。奶奶用竹篾编了一个篮子。 Grandma wove a basket out of bamboo strips. 编的意思是按一定的顺序或序列组织或排列。 It means to organize or arrange in a certain order or sequence. 所有宾客的座位次序我已经编好了。所有宾客的座位次序我已经编好了。所有宾客的座位次序我已经编好了。 I have already arranged the seating order for all the guests. 编的意思是根据资料和现有的材料进行整理、加工。 It means to organize and process information and existing materials. 这些文章都是他们编写的。这些文章都是他们编写的。这些文章都是他们编写的。 These articles were written by them. 编的意思是创作歌曲、舞蹈或戏剧。 It means to create a song, dance, or drama. 这部电影剧本是他编的。这部电影剧本是他编的。这部电影剧本是他编的。 He wrote the movie script. 编的意思是故意将不真实的事情说成事实。 It means to deliberately state as fact something that is untrue. 他编了一个理由来逃避责任。他编了一个理由来逃避责任。他编了一个理由来逃避责任。 She invented an excuse to evade responsibility. 辩论，辩论， Debate. Argue over. 辩论。辩论是一种讨论形式，包括提出观点、反驳反对意见、进行交叉质询和总结。 Debate is a form of discussion that involves presenting points of view, rebutting opposing views, engaging in cross-examination, and summarizing. 辩论的近义词是争辩，争辩。辩论的近义词是争论，争论。辩论的近义词是讨论，讨论。辩论的近义词是议论，议论。辩论的反义词是认同，认同。辩论的反义词是赞同，赞同。辩论可以帮助学生培养口头表达能力、说服能力和应变能力。辩论可以帮助学生培养口头表达能力、说服能力和应变能力。辩论可以帮助学生培养口头表达能力、说服能力和应变能力。Debate can help students develop oral expression, persuasion and adaptability.
辩论有助于提高逻辑思维、分析能力和批判性思维。辩论有助于提高逻辑思维、分析能力和批判性思维。辩论有助于提高逻辑思维、分析能力和批判性思维。Debating helps improve logical thinking, analytical skills and critical thinking. 辩论可以促进不同观点的理解和沟通，开阔视野。辩论可以促进不同观点的理解和沟通，开阔视野。辩论可以促进不同观点的理解和沟通，开阔视野。Debate can promote understanding and communication of different viewpoints and broaden horizons. 辩论还可以帮助我们从不同的角度分析和探讨问题，并找到最佳的解决方案。辩论还可以帮助我们从不同的角度分析和探讨问题，并找到最佳的解决方案。辩论还可以帮助我们从不同的角度分析和探讨问题，并找到最佳的解决方案。Debates can also help us analyze and explore problems from different perspectives and find the best solutions. 标志，标志， Sign. 标志，标志的近义词是标记，标记。标志的近义词是象征，象征。标志的近义词是符号，符号。标志的近义词是记号，记号。标志的近义词是标志，标志，标志。用来表示事物、组织或个人特征的记号，以便于识别和区分。A sign used to indicate the characteristics of an object, organization, or individual to facilitate identification and distinction. 在道路上行驶时，请注意交通标志，小心驾驶。在道路上行驶时，请注意交通标志，小心驾驶。在道路上行驶时，请注意交通标志，小心驾驶。When driving on the road, please pay attention to traffic signs and drive carefully. 标志的意思是只显示、象征某种意义或状态。It means to show or symbolize a certain meaning or state. 和平鸽标志着世界和平。和平鸽标志着世界和平。和平鸽标志着世界和平。The dove of peace symbolizes world peace. 玫瑰花标志着纯洁忠贞的爱情。玫瑰花标志着纯洁忠贞的爱情。玫瑰花标志着纯洁忠贞的爱情。Roses symbolize pure and loyal love. 表情，表情， Expression. 表情。表情的近义词是神情，神情。表情的近义词是神色，神色。表情的近义词是脸色，脸色。表情的近义词是样子，样子。表情的反义词是麻木，麻木。表情的反义词是
呆滞，呆滞。表情的意思是只通过面部和肢体动作表达喜悦、愤怒、悲伤和快乐等情绪。It refers to expressing emotions such as joy, anger, sadness, and happiness through facial and body movements. 经理表情严肃，我们不敢提任何建议。经理表情严肃，我们不敢提任何建议。经理表情严肃，我们不敢提任何建议。The manager had a serious expression on his face, and we didn't dare to make any suggestions. 表情的意思是指面部和肢体上露出的情绪。It refers to the expression of emotion on the face and body. 他脸上露出了喜悦的表情。他脸上露出了喜悦的表情。他脸上露出了喜悦的表情。A look of joy appeared on her face. 他皱起眉头，露出失望的表情。他皱起眉头，露出失望的表情。他皱起眉头，露出失望的表情。He frowned, looking disappointed. 表扬，表扬。Praise. 表扬。表扬的意思是公开地表达对某人或某事物的肯定和赞赏。It means to express approval or admiration for someone or something publicly. 表扬的近义词是称赞，称赞。表扬的近义词是赞扬，赞扬。表扬的近义词是赞赏，赞赏。表扬的近义词是夸奖，夸奖。表扬的近义词是表彰，表彰。表扬的近义词是褒扬，褒扬。表扬的近义词是颂扬，颂扬。表扬的反义词是批评，批评。表扬的反义词是责备，责备。表扬的反义词是责怪，责怪。表扬的反义词是斥责，斥责。他在工作中表现非常出色，受到领导的表扬。他在工作中表现非常出色，受到领导的表扬。他在工作中表现非常出色，受到领导的表扬。He performed very well at work and was praised by his leaders. 公司对表现优秀的员工进行表扬。公司对表现优秀的员工进行表扬。公司对表现优秀的员工进行表扬。The company commends employees for their outstanding performance. 公开表扬可以提高员工的士气和工作积极性。公开表扬可以提高员工的士气和工作积极性。公开表扬可以提高员工的士气和工作积极性。Public praise can boost employee morale and work enthusiasm. 别，别。Leave. Separate.
within. Do not. 别。别的意思是指事物或人的分开、离别。It refers to the separation or parting of things or people. 他抱着久别的儿子，情绪非常激动。他抱着久别的儿子，情绪非常激动。他抱着久别的儿子，情绪非常激动。He was very emotional as he hugged his long-lost son. 别的意思是区分，找出事物之间的不同点并将它们分开。It means to differentiate, to find differences between things and to separate them. 这些商品分门别类地摆在柜台上出售。这些商品分门别类地摆在柜台上出售。这些商品分门别类地摆在柜台上出售。These goods are displayed on the counter for sale in different categories. 别的意思是用针等把东西固定住。It means to fasten something with a needle, etc. 他的胸前别着一枚校徽。他的胸前别着一枚校徽。他的胸前别着一枚校徽。She wore a school badge on her chest. 别的意思是禁止或劝阻，相当于不要。It means to forbid or dissuade, equivalent to don't. 别大声叫喊。别大声叫喊。别大声叫喊。Don't shout. 别用来形容错字，错写成另外一个字。It used to describe a misspelling, a word that is written incorrectly as another word. 这个句子里有别字。这个句子里有别字。这个句子里有别字。There is a typo in this sentence. 谢谢观看。